Hi friends, welcome back to H2M3 Channel. இன்னைக்கு healthy fruit salad recipe செய்ய போறேன். இத milky mist fresh cream யூஸ் பண்ணி செய்ய போறேன். First the papali. First the papali cut பண்ணி வச்சிரேன். Second grapes, black grapes, karapu grapes. அப்போ apple cut பண்ணி வச்சிரேன். the grapes, green grapes. அப்போ pomegranate, mango, banana, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಿ இந்த பாத்தியா இந்த மில்கி மிஸ்ட் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இதை யூஸ் பண்ணுறேன். இப்படி ஓப்பன் பண்ணணும். இந்த சைடில் ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணணும். நம்ம இப்படி தான் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வாங்கி இப்படி தான் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றோன்னா நமக்கு உடம்புக்கு நல்லது. ஹெல்தி ஃப்ரூட்ஸ் சலட், இது சலட் மாதிரி இப்படி பண்ணி அப்போ எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அப்போ தான் சாப்பிடணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எல்லாமே செஞ்சு முடிஞ்சிச்சு. எல்லா ஃப்ரூட்ஸை நம்ம சின்ன சின்ன மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணணும். எல்லாம் கட் பண்ணி அப்போது மிக்ஸ் பண்ணணும். எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மில்கி ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இதை யூஸ் பண்ணணும். எல்லாமே நீங்கள் வேணுமுன்னா இந்த சுகர் ஆட் பண்ணலாம், வேண்டான்னா அந்த க்ரீமை போடும். அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப், லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணிங்கோ. அடுத்த வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம். பாய்.